Hello, welcome to the online classes. Here I am D. Venkatesham, JL in LMDT, Government Junior College, Ailapur. LMDT first year paper 2, Feeds and Feeding of Livestock, Important Questions and Answers. Short questions and answers. First question, name the parts of ruminant stomach. రూమినెంట్ పొట్ట యొక్క భాగాలను పేర్కొనండి. ఆన్సర్ రూమెన్, రెటిక్యులం, ఒమేజం, అబోమేజం. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్? చిన్న పేగు యొక్క భాగాలు ఏమిటి? ఆన్సర్ డియోడినం, జేజూనం, ఈలియం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ రేషన్? Ration is the feed allowed for a given during a day of 24 hours. The feed may be given at a time or in portion at intervals. రేషన్ అంటే ఆహారాన్ని 24 గంటల పాటు లేదా ఒకరోజు, అదే ఒక్కసారి కాకుండా పలుమార్లు ఇచ్చే ఆహారాన్ని రేషన్ అని అంటారు. What is production ration? Ration given to an animal for a certain production, that is milk, work, meat or egg, is known as production ration. ప్రొడక్షన్ రేషన్ అంటే రేషన్ అనే దాన్ని ఆ పశువులకు ఉత్పత్తి చేయడానికి, అవి ఉదాహరణ పాలు, పని, మాంసము మరియు గుడ్లు అనే వాటిని ఉత్పత్తి చేసేవాటిగా గుర్తించినట్టయితే వాటి ఉత్పత్తి కోసం ఇచ్చే ఆహారాన్ని ప్రొడక్షన్ రేషన్ అని అంటారు. వాట్ ఈజ్ కొలెస్ట్రమ్? ద కాఫ్ మస్ట్ రిసీవ్ ద ఫస్ట్ మిల్క్ విచ్ ద కౌ గివ్స్ ఆఫ్టర్ కావింగ్ అండ్ ఈజ్ కాల్డ్ కొలెస్ట్రమ్. ద కాఫ్ షుడ్ ఫెడ్ 2 to 2.5 liters per day for the first 3 days following its birth. ఏదైనా ఒక దూడ తల్లి ఆవు ఈనగానే మొదటగా ఇచ్చే పాలను కొలెస్ట్రమ్ పాలని అంటారు. ఇది దూడకు ప్రతిరోజు 2 నుంచి 2.5 లీటర్ల పాలను 3 రోజుల పాటు ఇవ్వాలి. At what age calf starter should be started to the calf? After birth of calf, from 15 days, regularly give calf starter should increase in this 20% DCP and 70% TDN to have. దూడను ఆహారానికి ఇవ్వడానికి ఎన్ని రోజుల సమయం ఎప్పటి నుండి తీసుకుంటారనే ప్రశ్న ఇది. ఈ కాఫ్ స్టార్టర్ అనేది దూడ పుట్టిన తర్వాత 15 రోజుల నుండి రెగ్యులర్గా ఇది ఇవ్వవచ్చు. దీన్ని పెంచుతూ ఉండాలి. దీనిలో 20% DCP మరియు 70% TDN కలిగి ఉండే విధంగా ఇవ్వాలి. What is guilt feeding? Guilt feeding give finish ration. It is essential. గిల్ట్ ఫీడింగ్ అంటే ఇది తయారు చేయబడిన ఆహారము. ఇది చాలా అత్యవసరమైన ఆహారము. వాట్ ఈజ్ పిగ్లెట్ ఫీడింగ్? పిగ్లెట్ ఫీడింగ్ ఈజ్ క్రీప్ ఫీడింగ్. విత్ దిస్ గివ్ gut and produce digestion enzyme, digest the nutrients, give food. పిగ్లెట్ ఫీడింగ్ అంటే చాలా సమీకృత ఆహారంగా గుర్తించాలి మనము. ఇది
డైజెషన్ ఎంజైమ్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి, న్యూట్రియంట్స్ను జీర్ణం చేయడానికి, మంచి ఆహారాన్ని ఇవ్వడానికి ఇది చాలా అవసరము. నేమ్ ఎనీ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ పౌల్ట్రీ. పౌల్ట్రీలో ఏవైనా 4 ఆహార పదార్థాలను పేర్కొనండి. బ్రోకెన్ వీట్, రైస్ బ్రాన్, సీమ్లెస్ కేక్, కిప్పర్ ఫిష్ పౌడర్, బోన్ పౌడర్, వీట్, ఓట్స్, బార్లే, కార్న్, మిల్లెట్, రే, ఫ్లేక్స్, byproducts of grains, skim or buttermilk, concentrates and balancers, fish oils. What is the deep litter feeding? High protein from animals, vegetables, fish meal, meat meal, milk, liver, animal dry blood powder, pulses, different corns, vegetables, pulses, essential vitamins, minerals is called deep litter feeding. What are the growth food for puppies? To grow the puppies, given food different calories to give essential to growth powder. పప్పీస్ పెరగడానికి ఇచ్చే ఆహారము అది దాని యొక్క అవసరాన్ని బట్టి కెలరీ వాల్యూల్లో ఇవ్వాలి. వాట్ ఆర్ ది కామన్ ఫీడ్ అడల్టరెంట్స్? సాధారణ కల్తీ పదార్థాలు ఏవి? కామన్ ఫీడ్ అడల్టరెంట్స్ డస్ట్, శాండ్, స్ట్రా, క్లే, నెయిల్స్. Define mixing. Mixing means produced food items in one size to wanted mixture is called mixing. ఆహార ఉత్పత్తి చేయడాన్ని విభిన్న సైజులో ఉన్న ఆహారాన్ని ఒకే సైజులో చేసేదాన్ని డిఫైన్ మిక్సింగ్గా మనం గుర్తించవచ్చు. దాని యొక్క నిర్వచనంగా మనము పేర్కొనవచ్చు. What is grinding? Grinding means with the hammer given food items continuously high velocity to wanted size pieces called grinding. గ్రైండింగ్ అంటే హ్యామర్ ద్వారా ఆహార పదార్థాలను నిరంతరము ఎక్కువ వేగంతో వాటికి కావలసిన సైజును కలిగి ఉండే విధంగా చేసే ప్రక్రియను గ్రైండింగ్ అని అంటారు. వాట్ ఈస్ చాఫింగ్? మేకింగ్ ద ఫాడర్ స్టెమ్స్ ఆర్ లీవ్స్ ఇంటూ పీసెస్ బై మాన్యువల్ ఆర్ మెకానికల్ మీన్స్ నోన్ యాజ్ చాఫింగ్. చాఫింగ్ అంటే ఏమిటి? చాఫింగ్ అంటే ఫాడర్ స్టెమ్స్, గడ్డి యొక్క కాండము లేదా ఆకులు, వాటిని యంత్రంతో కానీ మాన్యువల్గా కానీ ముక్కలు ముక్కలుగా చేసే ప్రక్రియను చాఫింగ్ అని అంటారు. వాట్ ఈజ్ హే? హే బై సన్ క్యూరింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ అవైలబుల్ అండ్ ద క్లైమేట్ కండిషన్. వాతావరణానికి అనుకూలంగా సూర్యరశ్మి ద్వారా వాటిని ఆరబెట్టి నిల్వ ఉంచే గడ్డి జాతిని ఏ అని అంటారు. వాట్ ఈజ్ సైలేజ్? గ్రీన్ ఫాడర్ ఎంటైర్ క్రాప్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్, దెన్ డ్రై ఇట్, దెన్ డూప్ ఇట్, పుట్ ఇన్ లేయర్స్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టైలేజ్. పచ్చి గడ్డిని అది ఒక పూత దశకు వచ్చినప్పుడు దానిని ఆరబెట్టి ఒక గోతిని తీసి దానిలో వరుసల ప్రకారము పేర్చి దానిని నిల్వ ఉంచి మనము స్టోరేజ్ ఉంచి ఏదైతే వాడతామో దానిని సైలేజ్ అని అంటారు. డిఫైన్ క్రాప్ రొటేషన్. గ్రోయింగ్ 2 or more crops in a sequence one after another on the same piece of land is called crop rotation. క్రాప్ రొటేషన్ అంటే ఒకేసారి
ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 2 లేదా 3 పంటలను ఒక సీక్వెన్స్లో పండించే ఒకే భూమిలో ఒక సీక్వెన్స్లో పండించే విధానాన్ని క్రాప్ రొటేషన్ అని అంటారు. పెద్ద ప్రశ్నలు. బ్రీఫ్లీ రైట్ అబౌట్ రఫేజెస్. Roughages are bulky feeds which have large amount of less digestible material but have more than 18% of crude fiber. Roughages are of two types. One, succulent forage. Two, dry fodder. Succulent fodder crops have relatively high water content, approximately 75 to 90, further divided into following types: pasture, cultivated crops, leguminous fodder, non-leguminous fodder, tree leaves, silage, root crops and kernels, dry fodder, hay, straw, green fodder. ఈ విధంగా ఈ గడ్డి రకాలను విభజించబడింది. మెన్షన్ వేరియస్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ రేషన్. మంచి రేషన్ యొక్క లక్షణాలను తెలుపమని అడుగుతున్నాడు. ఆన్సర్: డిజైరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ రేషన్. ద రేషన్ షుడ్ బి సచ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ లిబరల్లీ. ఇట్ షుడ్ బి ఫెడ్ ఇండివిజువల్లీ. ఇట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ప్రాపర్లీ బ్యాలెన్స్డ్. ఇట్ షుడ్ బి palatable. There shall be variety of foodstuffs in ration. The components of ration should be of good quality. It should contain sufficient mineral matter. It should be fairly laxative. It should have sufficient quantity of green powder. It should be prepared properly. It should be fairly bulky but not bulky. It should be economical and consume less labor. ఈ విధంగా మంచి రేషన్ యొక్క లక్షణాలను కలిగి ఉండే విధంగా రేషన్ లక్షణాలను మనము గుర్తించవచ్చు. డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్లీ ఫీడింగ్ ఆఫ్ రామ్ ల్యాంబ్స్. Rams should be fed to maintain a body condition score of 2.5 to 3 for most of the year, with 3 to 3.5 as the target for the breeding seasons. Good quality hay, silage or pasture usually provides sufficient protein and energy to get the job done. Ration should be balanced to ensure that vitamin, mineral and trace mineral requirement are met. Remember that ram lambs need higher levels of energy and protein in order to reach their potential mature weight size. Don't forget that ram needs salt and mineral too. Clean fresh water is critical for ram health. Next question. Write about the feeding of piglet and gilt. Feeding of piglets. First stage feeds: Glutamize, Cervamix and Optimix program. Provide transition from the milk diet to a cereal based diet and optimize growth by controlling digestive difficulties. Next, second stage feeds promote growth and muscular build-up to develop character's quality. Lactoin is a feed designed for the early weaning of supernumerary. Vitalox solutions for piglets are available in the form of supplements and complete feeds. Creep feeding is the practice of feeding a solid diet of piglets. Feeding of gilt. Gilt must be fed and managed properly to help her achieve her full breeding potential.
When they attained 45 to 55 kg body weight, these animals are fed with finished ration. They should be subjected to limited feeding at a rate of about 2 to third of the requirement of growing group. Next question, write about the feeding of sow and boar. Feed lightly with bulky laxative feed immediately before and after farrowing. Bring the sow to full feeding in 10 days. Plenty of greens may be provided. Feed allowance may be calculated as 2.5 or 3 kg for 100 kg body weight. Pulse at rate of 0.2 kg feed for piglet with the sow. Thus, a sow weighing 100 kg with 8 piglets should receive 4.6 kg feed for a day. The maintenance requirement of sow accounts for the majority of the feed requirement. Body weight is extremely important to accurately feed the sow. Gestation feed requirement is the amount of weight or back fat that you want the sow to gain. Sows require approximately 1/4 lb of feed daily for low level of weight gain to maintain back fat. The daily feed requirement increases approximately 0.4 to 0.5 lb per day for every 3 mm increase in desired back fat gain during gestation. Feeding of boar. A breeding boar requires 2 to 2.5 kg concentrate for 100 kg weight depending on the age, condition and breeding demand. Feed allowances should be so adjusted that the pig is neither fatty nor run down. Greens should be provided if kept indoors. Standpoint of providing both the needed exercise and valuable nutrients. Feed requirements for sows to maintain body weight increases approximately 0.3 lb for every 50 lb. Increase in sow weight for sows fed a corn sow diet. Next question, describe the feeding of different age groups of boilers. It is a bird of about 8 weeks of age of either sex with an average body weight of 1.5 to 2 kg with a flexible breastbone, cartilage, pliable and tender meat. The system of rearing refers to either single batch at a time, all in all out system, or multiple batches of brooding and rearing of boilers. Adequate amount of protein is also very important. Boilers are very fast growing birds and they require more protein enriched food than layer poultry, and adding adequate amount of protein to boiler poultry feed is the most important and expensive part of boiler poultry feed. You can add both animal and vegetable protein in their food. Fish meal, meat meal, milk, meat liver, dried animal blood, etc. are great source of animal protein. Various types of corns, vegetables, grains, etc. provide required protein for the poultry birds. Also ensure the availability of sufficient amount of required minerals in their food and adequate amount of required minerals and vitamins in their food are making balanced food for your poultry birds. To mix the feed ingredients improper ratio. Next question, write about
Feeding of two classes of dogs. Feeding of puppy. Every puppy will be different. Even those from the same litter may have different calorie needs based on their activity level and their growth potential. The most important aspect of feeding a puppy is to ensure they are not overfed because it can lead to obesity. Generally, a puppy that starts out overweight is predisposed to obesity for the rest of his life. Feeding of adult dogs. Feeding a diet designed for adult maintenance will help ensure your dog receives the necessary nutrients and maintains a proper weight. Once the dog has reached his full growth potential, adult dogs of the same size can have vastly different calorie needs. Thus, selecting a diet with the proper calorie density is important. Calorie needs are depend on age, body size, activity level, and whether or not the dog is spayed or neutered. Next question: how do you procure and storage of feed ingredients? The process of manufacturing animal feed is a means whereby raw materials of widely ranging physical, chemical, and nutritional composition can be covered into a homogeneous mixture suitable for producing desired nutritional response in the animal to which the mixture is fed. Raw material should arrive in good condition and in sacks which have not been used for the storage of fertilizer, pesticides, or chemicals. Proper storage of feed ingredients in bags will be preferable due to ease of handling. Storage areas must be waterproof and well ventilated, and protection against infestation by insects by vermin, which can quickly cause substantial losses in weight. If material to be stored in bags, they should be kept in a building having a concrete floor. The roof and walls need only to be highly constructed provided that they are pest and waterproof. The bags should be stacked a few inches above floor levels, for example on wooden pallets and away from walls. Raw materials may also be stored in bulk, either soils constructed from concrete or steel, or in bins formed with partitions in conventional stores. Bulk storage normally entails a greater investment in capital equipment but lower operating costs. Next question: what are the advantages and deductions of pelleting process? It is convenient to handle and reduce dustings. It prevents the segregation of raw materials during handling and selection by animals, especially poultry, during feeding. Less palatable raw materials are included in the formation. Pellets also reduce feed losses during feeding and may help to maintain or increase feed intake under certain conditions. Inactive some pathogenic bacteria which may be present in raw materials. Finally, pelleting can assist in preventing adulteration of feed by unscrupulously traders. Disadvantages: pelleting increases the cost of feeds and additional care and skill is necessary for their maintenance and operation. Briefly explain the importance of green fodder for milk production. Next question. Green forage is essential in the feeding of dairy cattle for economic milk production. Green fodder feeding practice maintains the normal health and reproduction of all herbivores. The longevity and production are adversely affected when cattle are reared with green forage. Green forages are also praised for their overall cooling effect on the body due to nature of being easily digestible, more palatable, being slightly laxative in action, and above all
provide fresh nutrients in most natural from resulting in efficient utilization of these feed without any strain on the body organs. Dairy cattle yielding as high as 10 liters of milk can easily be maintained slowly on green fodder without any complaint. By this is the feed costs are reduced by 20% over a normal dry roughages and concentrate mixture. Next question, draw a label the parts of ruminant digestive system. రూమినెంట్ పశువుల యొక్క జీర్ణక్రియ వ్యవస్థను పటం ద్వారా వర్ణించుము అని ఇచ్చాడు. ఈ పటాన్ని మనము చూడవచ్చు. డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సైలేజ్ పిట్స్ అండ్ రైట్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ సైలేజ్ ప్రిపరేషన్. సైలేజ్ యొక్క విధానాన్ని రాయమని అడిగాడు. మెథడ్ ఆఫ్ సైలేజ్ ప్రిపరేషన్: selection and harvesting of crop for silage. Crops suitable for making silage to be used, that is maize, sorghum, all green grasses, lucerne, berseem, cowpea, soybean, oats, barley, red clover, lavido clover, etc. Almost all forage crops are suitable for silage making. Even some crops that are unsuitable as green fodder or hay due to bitterness or off flavors are suitable as silage, as they appear to lost these qualities during ensealing. Maize is a popular crop for silage. It yields highly. Besides, at the stage of cutting for ensiling, it possesses required dry matter percentage and available sugars. Thus, normal fermentation is ensured without the addition of any preservation. The fodder can be harvested 60 to 7 days cutting and yield 20 to 25% acre. 3 crops can be obtained in a year. Sorghum is another important silage crop. The sweet sorghum is better for silage than grain sorghum. It should be cut in the duff stage. Grasses and legumes, when used for silage, are usually referred as a crop silage. Ensiling them requires special methods.